So we were talking about the third major class in bryophyte, the bryopsida, which is commonly called the mosses. And I was telling you about the thalloid structure. You have both gametophyte is differentiated into protonema, and which is the protonema is the one which is attaching the main plant body to the substratum. You'll have the rhizoids coming out through the protonema, and this will bear the foliose gametophore. You call it foliose gametophore, which has leaf-like structure, and again which is going to bear the sporophytic plant part. Okay, the leaves do not have midrib, and rhizoids are multicellular. You can see rhizoids are multicellular with a septate and multicellular. And sex organs are again bone apically on the stem. You can see at the tip of the axis, you can see the antheridial head and the archegonial head. Okay, so antheridial egg and head and archegonial head. You can, when you take a section of the tip of the axis, you can see it having the antheridial head or the archegonial head. So antheridial head will have the antheridium, developing antheridium at different stages of development, and you will have a sterile hair-like structures called paraphysis. Okay, they will be protecting the developing antheridium. So they will be just multicellular hair-like projections. You can see them both in antheridial head as well as in archegonial head. So in between the archegonia, you can see the paraphysis, which are nothing but sterile hair-like structures which protect the growing sex organs. And you don't the sporophyte is again differentiated into foot, seta, and capsule. The foot is embedded in the gametophytic portion, the gametophore you call it, and seta is very long, and you have the capsule which is also quite big, which is very distinct, and you can see the operculate. You can see actually the lid. The capsule is closed with a lid called operculum, and you also have a region called calyptra. Okay, and the opening of the capsule is, you can see teeth-like projections on the boundary of the capsule. Okay, they are called peristome. They're called peristome. You have studied this when you had funaria in your undergraduate studies. So the capsule is well differentiated structurally. It has peristome, tooth-like structures called peristome. It has a lid called operculum. It has a covering called calyptra. Okay, and the sporogenous tissues develop from the endothecium here. Columella is present. Dehiscence of the capsule takes place by the separation of the lid. When the operculum comes out, there is a liberation of the spores. Okay, and there is presence of stomata also in the capsule wall, and uh, you can see the same plant will bear the antheridial head as well as the archegonial head. You can see the same gametophore, same thallus. You can see the male gametophore and the female gametophore. So reproduction part, again asexual as well as sexual. You can see I told you you have the female branch and the male branch in the same plant. Okay, so here at the tip of the axis male plant, you can see the antheridial development. At the tip of the axis of the female branch, you don't call it male plant and female plant, it is called male branch and female branch. And at the tip of the axis of the female branch, you can see the archegonial head. So vegetative asexual reproduction, you can see by fragmentation, you can see by fragmentation of the secondary protonema. So when the spore germinates, it gives rise to green filamentous structure, which is called primary protonema. And the primary protonema grows further
and it branches into what is called secondary protonema. The primary protonema is also called chloronema because it has a high number of chloroplasts. It is green in color, and it is also referred to as chloronema. Okay, and you have the formation of secondary protonema, and each one, when they get fragmented, they can give rise to a new plant. So at points, you can see bud-like formation. Okay, gemma is also formed. Bud, bud-like projections are also formed. So when the bud gets detached from the protonema, it can give rise to a new moss plant. So this is normally vegetative reproduction, if you call it. It can be by death of the prostrate branches when they get fragmented. You have gemma cup, you have bud formation, okay, protonemal growth in which the fragments are formed and each fragment grows into a new protonema. Buds also give rise to new gametophore. Okay, and you have another way, that is apospory, which is found in mosses. Without the, apospory, apogamy, we will say. That is without the, there will be only one life cycle. In the single life cycle, it will complete the whole alternation of generation. So formation of spore without the gamete involvement of gametes, formation of gametophyte without involvement of spore. So apospory and apogamy you can see in bryophytes. We will talk about it in detail when we are dealing with apospory and apogamy separately. So till now it is enough if you know apospory, apogamy is seen in bryopsida members. Sexual reproduction is similar to all the other classes, where you have the antheridia and the archegonia developing at the tip of the leafy shoot region. So sporophyte is more differentiated than the liverworts. Okay, so I told you already it has a long seta and a capsule which has a cap like structure called calyptra, and the capsule will have an opening which is called the operculum. So we have seen the main characters of the three major classes of bryophyta: Hepaticopsida, Anthoceratopsida, and Bryopsida. These are, we will be dealing with a particular, in each type genus. In each class, we'll be dealing with one type genus, one or two type genus. And at that time, I'll be dealing with the characters in more detailed manner. Okay, I have only given you a gist of general characters for each class. So you will be learning it in a more detailed manner when we are seeing separate genus from each class. Okay, from liverworts we'll be learning two genera. One is Lunularia and one is Ribolia. In Anthoceratopsida we'll be talking about Anthoceros, and in Bryopsida we'll be dealing with Polytrichum. So when we talk about the bryophytes, we have to talk about the ecological importance of bryophytes, how the bryophytes are important for the environment. Okay, they play a major role in formation of the ecosystem, terrestrial ecosystem. So that is why they have great ecological importance. Okay, so mosses and lichens, they say, are the first pioneers. Pioneers, na, the first plant or the first organisms to colonize the rock. So they play a major role in soil formation. மண்ணின் உருவாக்கத்திற்கு மிக முக்கியமான ஒரு செயல்பாடு இந்த bryophytesனால வருது. That is when they, because soil is formed out of rocks. So when rocks have to be broken down, only then the soil formation will take place. So weathering of rocks, அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம். So rocks are very what to say, very dry habitat. It is not a very good substratum for growth. So பாறையில வந்து பெருசா ஒன்றும் வளர முடியாது. So அந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல the first organisms to colonize the rock will be lichens. எங்க பாறை பார்த்தாலும் you can see
lichens growing of different colors. So lichens valara valara, they will change the structure of the rock in such a way, they release certain acids and the rocks will get corroded. Okay, the rocks will get corroded, and then it will it will support the next you know kind of organism like bryophytes. So mosses chiefly. So mosses and lichens, they together they can colonize the rocks, and slowly they will break down the rocks, and they play a major role in formation of soil. So they decompose the rock. ஓகே, அந்த பாறையை வந்து மக்க செய்ய கொஞ்சம் கொஞ்சமா அரிச்சு அரிச்சு அந்த பாறையை வந்து they break down the rocks too and make it suitable for the growth of higher plants. அங்கங்க பார்த்திருப்பீங்க, பாறைக்கு நடுவுல ஒரு பெரிய சின்ன மரமே வளர ஆரம்பிச்சிருக்கும். அரச மரம், அரச விதையெல்லாம் விழுந்ததுன்னா you can see even the walls, even in the walls you can see அரச மரம், people tree is growing out of a small crevice. So like that they decompose the rock, making it suitable for the growth of higher plants. It's because of the acid which is secreted by the lichens. So mosses, when they die and get decayed, all these factors help in the soil formation, and they grow very densely. Whenever you see bryophytes growing, they grow very densely. They grow as a group aggregate, and so they help in binding the soil. So மண்ணை வந்து பிடிச்சு நல்லா பிடிச்சு வச்சுக்கும். மண் அரிப்பை வந்து தடுக்கிற மாதிரி it will function. Okay, so they act as soil binders, and mosses play a major role in bog succession. Bogs அப்படின்னாலே ஒரு முக்கியமான ஒரு சூழ்நிலை மண்டலம் அது. It is it results in the like when you have a marshy land, that is சதுப்பு நில பகுதிகளில் வந்து பாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிகாஸ் யூ வில் ஹாவ் லாட் ஆஃப் கேசஸ் கம்மிங் அவுட். இப்போ வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷன் இருக்கும். வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷன் இருந்தாலே அனரோபிக் என்வாயன்மெண்ட் இருக்கும். You will have methane gases, you will have a mixture of gases, you will have a mixture of chemicals because of water stagnation, and you call that ecosystem a totally different, it is totally different from the other terrestrial and water ecosystem. It's a separate ecosystem, a marsh land அப்படினு சொல்லுவோம். The flora and fauna of a marshy area is totally different from the terrestrial area, and it is very important to conserve a marshland. அதனால தான் பள்ளிக்கரணை marshland is conserved. அது வந்து it has a unique flora and fauna. So எங்க இருந்தெல்லாமோ birds வந்து வரும் marshlandல, because it has a different kind of ecosystem. ஓகே, அண்ட் இங்க இருக்கிற அந்த ஃப்ளோரா ஃபானா வேற டெரெஸ்ட்ரியல் ஈகோசிஸ்டம்ல நம்ம பார்க்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் பாக். பாக் அப்படிங்கிற ஒரு சதுப்பு நில சூழ்நிலை மண்டலம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட் இஸ் கிரியேட்டட் பை மாசஸ், பிளே மேஜர் ரோல். Mosses play a major role in bog succession. So they can change the landscape from open soil to forest. So ஒரு காடு உருவாக்குவதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது இந்த மாசஸ் தான். So moss play a major role for reforestation. You call them reforestation. So thick mat formed of the mosses form suitable substratum for germination of many seeds. So நிறைய சாதாரணமா முளைக்காத பிளான்ட் விதைகள் கூட மாஸ் வளர்ற இடத்துல முளைக்கும். So it is important, it plays a major role in creating forest. Okay, so in course of time the dead and decayed mosses form a solid soil for mesophytic development. So ஒரு aquatic ecosystemல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பகுதி வந்து terrestrial ecosystem ஆக மாறிவிடும் because of the bryophytes. That's why bryophytes are called amphibians, because they can change an aquatic ecosystem into a terrestrial ecosystem, and they prevent soil erosion by reducing the impact of falling rain. So they bind the soil. சாயிலோட மண்ணோட ரொம்ப ஒட்டி வளர்றதுனால மண் துகள்களை வந்து நல்லா இறுக்கமாக பிடித்துக்கொள்ளும். So it prevents soil erosion, and that's how they reduce the amount of runoff water. that is தண்ணி மாஸ் இருக்கிற இடத்துல வந்து வாட்டர் வந்து சும்மா அது it will not just go ஒழுகாது, it will be retained by the moss.
ஸோ தே ரெடியூஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ரன் ஆஃப் வாட்டர். மழை பெஞ்சா கூட சும்மா தண்ணி வந்து வேஸ்டா போகாம அது போற தண்ணீர் போற பாதையிலலாம் அந்த பிரையோஃபைட்ஸ் இருந்ததுன்னா முக்காவாசி வாட்டர் வந்து அந்த பிரையோஃபைட்ஸே வந்து உறிஞ்சிடும். ஸோ இட் ரெடியூசஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ரன் ஆஃப் வாட்டர் டியூ டு தேர் வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி. They help in recycling of the nutrients in the ecosystem, and they act as rock builder. So certain mosses along with algae, they are present in calcium bicarbonate rich water lakes. They form rock like deposits. ஸோ நிறைய வந்து கல் பாறைகள், கால்சியம் கல் பாறைகள் உருவாக்கத்திற்கு உதவிகரமாக இருப்பது சில மாசுகள். ஓகே, so mineral deposits, they can form calcium rocks or any other mineral rocks in under the lake. பெரிய ஏரி கடியிலையோ இல்ல பாண்டுக்கு குளங்குட்டை கடியிலையோ நிறைய கால்சியம் சத்து நிறைந்த மண் பகுதியாக இருந்ததுன்னா the bryophytes ஆல்கியும் சேர்ந்து they will form calcium rocks. Okay, so that is also very important. In due course of time, this can be used for any other substance. So importance of bryophytes, you have medicinal uses, மருந்தாக உபயோகப்படுகிறது, research, packing material, food, indicator plants, seed beds, peat formation of stone. So medicinal uses, lot of bryophytes are used as medicines. Sphagnum அப்படிங்கிற மாஸ் வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் ட்ரெஸ்ஸிங். காஸ் அடிபட்டதுன்னா அந்த இடத்த கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வகையான மாஸ் வந்து அதனுடைய உடல பகுதி வந்து பதப்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ சர்ஜிக்கல் ட்ரெஸ்ஸிங் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் ஹை அப்சார்ப்டிவ் பவர். ஸோ ஆன்டிசெப்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால நுண்ணுயிர் நீக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த செயல்பாடு இருக்கிறதுனால இட் இஸ் யூஸ்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் காட்டன். Some of them they use sphagnum as the dressing material. Markantia வந்து it is curing tuberculosis னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. And liver problems ஏதாவது இருந்தா கூட Markantia is used as a medicine. And dried sphagnum is used for eye infection and hemorrhages. Okay, so you have some medical uses which have been researched, ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, that some of the bryophytes can be used as a medicine. Antibiotics can be extracted from certain bryophytes. So most of the bryophytes are used for research in genetics, field of genetics. Packing material, because the bryophyte the உடலத்தின் அமைப்பு, you know, it is like it can be used as a very good packing material. Like dried mosses can be a packing material for glassware, pulp. The glass கண்ணாடி பொருட்களை வந்து பேக் பண்ணுறதுக்கு they are used as packing material for transporting them. Even plantlets, சின்ன சின்ன வந்து very uncommon plants, rare plantlets, when they have to be transported from one place to another place, they are packed inside a bryophyte, you know, the packing material, bryophyte moss packing material. And even for seedlings and cuttings, you can transport seedlings and cuttings, plant cuttings using dried mosses because they have a very good water retention capacity. அதே மாதிரி food, some of them can be used as a food for birds and other mammals. As indicator plants, say some of the bryophytes, their growth indicates presence of certain elements, or their sudden death indicates that there is some pollution in the environment. So they can be used as a particular indicator for acidity or alkalinity in the soil. So soil கார அமிலத்தன்மை வந்து மாறுபடும் பொழுது சில பரையோஃபைட்டுகள் தன்னுடைய வளர்ச்சியை வந்து வேறுபடுத்தி காட்டும். So it can be used as an indicator plant. Like polytrichum indicates the presence of acidity in the soil. அதே மாதிரி in seed beds, for example, the bryophytes can be used as seed beds. So விதை முளைப்பதற்கு ஒரு தளமாக இந்த bryophytes வந்து யூஸ் பண்றாங்க. Because it can retain water, நல்ல நீர் உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதுனால கிரீன் ஹவுசஸ்லயோ நர்சரியிலயோ
where that is cuttings, plant cuttings, and mostly nursery they use bryophytic mosses as seed beds. Okay, peat formation. Peat is actually used as a fuel. Peat is also used as a fuel. நமக்கு வந்து சாணி விறகு, அந்த சாணி உருண்டைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, சாணி உருண்டை அதே மாதிரி இந்த ஸ்பாக்னம் அப்படிங்கிற ஒரு மாஸை வந்து நம்ம சாணி உருண்டையாக தயாரிக்கலாம். பீட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஸ்பாக்னம் இஸ் இட் கம்ப்ரெசஸ் தி வெஜிடேட்டிவ் மேட்டர். நம்ம நிறைய மாஸ் வந்து கலெக்ட் ஆகும்போது அந்த ஒரு அழுத்தத்தால் it gets converted to a peat, what is called peat, which is partially decomposed vegetative matter in bogs. Bogs na அந்த சதுப்பு நில அந்த பகுதியில நான் சொன்னேன் இல்லையா, நிறைய அந்த பிரையோஃபைட்ஸ் வந்து வளரும். நிறைய வந்து ஸ்பாக்னம் என்கிற பிரையோஃபைட் வளரும் இந்த சதுப்பு நிலப்பகுதிகளில். ஸோ நிறைய வளர 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 தே கெட் தே கெட் கம்ப்ரெஸ்ட். ஸோ ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றுக்கு மேலே வளரும் பொழுது அது வந்து அழுத்தப்படுகிறது. அழுத்தப்பட்டு கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் இட் பிகம்ஸ் பீட். ஓகே, தட் இஸ் த முழுவதுமாக மக்காத நிலையில் ஒரு சில சில பகுதிகள் மக்கிய இருக்கும், சில பகுதிகள் மக்காத இருக்கும். ஸோ partially decomposed vegetative matter அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட் பிகம்ஸ் டார்க் கலர்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் கால்ட் peat. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் அஸ் fuel. It can be used எரிபொருளாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். It is also used for the production of some ethyl alcohol or paraffin. Okay, and it is mixed with the soil and used for cultivation purposes. Peat soil அப்படின்னு சொல்லுவோம். It is mixed with soil because it is rich in minerals. Okay, it is organic, அதனால it's rich in minerals. And bryophytes are also helping in formation of stone. So rock deposits you can see, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கால்சியம், இட் ஃபார்ம்ஸ் கால்சியம் ராக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த மாதிரி மினரல்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ, when the bryophytes grow in that kind of substratum, they actually produce rocks of that particular mineral. So formation of stone. So சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கற்கள் போன்ற நீண்ட கற்கள் போன்ற அமைப்பு இருக்கும். ஸ்டாக்டைட் ராக்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க, கால்சைட் ராக்ஸ். ஓகே, ஸ்டாக்டைட் ராக்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ the bryophytes play a major role in formation of those kinds of stones. Okay, so